Mwathani agocwo hamaritwa no toguo ithe wa kimwamwira titagwo Karanja wa Kimani autoria twaina ati ndimwehia na no njui nijihagia ndehia ngacoka gathie ngerira tondu nobody is perfect na kuga no guo ndi muthuri mutumia wakwa ndukirugamia andu aria matakui makomenye umuthi Ciono mutumia wakwa na nigucokeria ngatho muno ni undu wa kuyoka mweke gaka ni Pastor Morris na management ya kanitha na aria maharagiria mahunjio kuona ati ni njagiriire umuthi ndimuhe kiugo ti uria njagiriire muno no ni undu wa tha cia Ngai ati no ngerie gwetha kindu tungigayana ti uria njui muno no ni ngugeria uria Ngai ekundeithia njokerie ngatho ashirika othe na aria ndira invite tarugamai please marugame na mutikaigue thoni nyina wakanyua thengio ni guka Teresia no wega muno ni guka Gitau na Nancy Vincent Danaria na Megi acio ni andu twaine nao for a long time na ni wega muno ni undu wa ku accept invitation yakwa na muka ona guka na mutigaki expect ati fire and brimstones theory I'm learning koguo muona ngiura njira umenya ati no kugeria ndirageria ni tuhoyei Mwathani witu taucokeria ngatho ni undu utwomania haha mathaa ma miaraho Mwathani witu nduike just a vessel ya gushare kiugo Mwathani na andu aya na ndungata ciaku Mwathani witu undeithie nigetha ngerie gutaura maandiko maku na ni rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witu twakuhoya amen. Well, umuthi topic yo umuthi ni ya mbeca na nitoi it becomes very sensitive kungikorwo topic yo ahunjia ingi ni menda kumiurira no tondu nie tinie mutongo tinie muhunjia wanyu tinie pastor wanyu ni njui Morris no aigue hihi hinya kwaria horo ucio ona pastor waho mionake nimenda kwiwa muno na topic iyo tondu no igayukanie kanitha no nie ngugeria kumitariria na njira yo horeri njira itekuga Google maundu maria mega maria moru ndigushare na inyui na go hope media please mungihota kwajia gwikira ndirario horo wa tithing giving 1/10 of everything you own kindu giothe matini ndirauga uguo Karanja wa Kimani macio ni maandiko matwirite uguo koguo maundu maria ngwaria ti makwa ma kwetherera ni uria tuya ati ifukuria Ngai haha na haria hangi ni ritwirite ati kiria giothe tureha micii gwitu tutwaragira nyumba ya Ngai at least a tithe haha ri tigai muone ndina ndora $10,000 haha $10,000 it's not real it's not real it's not real they are just for career demonstration kana riu ri ndora ici $10,000 ri na ni ndirekirite ga separation haha tigai muone
ici tu nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũhe Ngai, ũtigĩrwo kamanjĩka gaka gothe. Can you imagine? 9,000 ũgatigĩrwo 1,000 ũkahe Ngai. Na nĩ njũĩ tũrĩ arathime mũno mũno mũno. Kwoguo tũthiĩ na mbere. Moses, please. Na slide. Tarorai. Ithuothe nĩ tũĩ ũhoro wa pizza. Na pizza ĩyo yarĩ na pieces 10, no nĩ mũrona one is missing. Ndiũĩ kana nĩ Imani woire kana yethe athire kũ, no nĩ mũrona harĩ pizza ĩno yothe rĩ, tamaka o kamwe tu nĩko twagĩrĩirwo nĩ kũhe Ngai. How mean can we be? Twĩtigĩrie ĩno yothe no kamwe tu nĩko twagĩrĩirwo nĩ kũmũhe. No tũthiĩ na mbere. Ũmũthĩ, I'm a student of history. Nĩ nyendete history mũno. Na kĩhunjio gĩakwa kĩa ũmũthĩ will be quite different from ũrĩa hihi mwanaigua. Tondũ tũuga tũraria ũhoro wa mbeca. That is when $1 bill. Na andũ aingĩ hihi nĩ meyũragia atĩrĩrĩ. Kũrĩ harĩa ngũmũkinyia mũico-inĩ. Kwoguo it's relevant to what I'm going to talk about today. Andũ aingĩ nĩ meyũragia ithuĩ rĩu twĩ gũkũ US. Nĩkĩ gĩtũmaga each denomination ya dollar nĩ ĩkoragwo na mũndũ wĩ hau. George Washington, obviously, we know why. The father of the nation, the first president of this country, the general who defeated the British during the Revolutionary War. Nĩ tũĩ ũhoro wa Washington, na nĩkĩo hau, tũthiĩ hau hangĩ. George Jefferson, ithuothe nĩ tũmũĩ. Na ũmũthĩ ũngĩkorwo wĩna note ya dollar 2, starting with a certain serial number, it's worth about $5,000. Kwoguo mũndũ ũngĩenda kũmenya serial number, ndĩ nayo. Leo nĩ njigĩire Imani, maybe akamĩcash 20, 30 years. Ndĩ nayo teo dollar ĩmwe, no yethĩtie na serial ĩrĩa tũrauga ũhoro wayo. George Jefferson nake, the third president of the US, author of the Declaration of Independence, nĩ tũmũĩ. Na nĩkĩo arĩa maplayire a major role in the history ya bũrũri ũyũ, nĩkĩo makoragwo mahetwo kĩheo ya gũkorwo makĩapia hau. Abraham Lincoln, please, $5, the 16th president wa bũrũri ũyũ. He led during the American Civil War, nĩ tũĩ, and he played a major role in the abolition of slavery. Nĩkĩo na he was one of the president arĩa atatũ assassinatirwo. Alexander Hamilton, the first Secretary of Treasury, and he's the architect of the US economy. Uwe mwona bũrũri ũyũ wĩna hinya economically, ũhoro ũcio wothe waumanire na system ĩrĩa ya creatirwo nĩ Alexander Hamilton. Andrew Jackson, the 17th president, he was a general in the US Army and an advocate of the ordinary Americans. Na nĩkĩo acagũrirwo tondũ he used to champion for the rights ya andũ arĩa ahinyĩrĩrie. Number 6, Ulysses Grant, 18th president of the US, commander of the general during the American Civil War. Andũ arĩa nĩraigua Mr. Mugabe aumĩte Pennsylvania, Gettysburg, I think it's in Pennsylvania. Ũngĩthiĩ, I think there is a statue of Ulysses Grant kũu Pennsylvania, haro ĩyo yarĩ nene. Number 7, ũyũ nĩ tũmũĩ mũno. Nĩ njũĩ ta rĩu gũkũ America tugaga, can you give me your either John Hancock kana your Benjamin Franklin? Tondũ nĩ tũmũĩ atĩ na the $100 bill, ĩyo nĩyo ĩkoragwo na denomination nene in all other bills. Nĩ tũĩ ũguo. Very, very crucial in the history of this country. He is the only person who signed the Declaration of Independence and the Constitution. Number 8, William McKinley. Andũ aingĩ matiũĩ nĩ tũkoragwo na dollar ya $500. It went out of circulation in 1969, but if today you own one of those, it's worth about $1 million.
ũngĩkorwo wĩ nayo. Akoretwo hau nĩkĩ? He was the 25th president, and he's the architect of the Republican Party. Nake nĩ assassinatirwo ta Lincoln. Tuthiĩ namba kenda, Grover Cleveland, $1,000. Or nĩyo nĩ njũa indo ingĩ matiũĩ nĩ ĩkuo. If you have one of those today, it's worth about $10 million. He's the 20th. Na ũhoro wake nĩ rĩrĩ, nĩ atĩ, he was the only president wacagũrirwo 2 non-consecutive presidencies. Trump wahota gũcoka hau akorwo hihi nĩwe wa kerĩ. Tondũ Trump nĩ aramicire gĩa 2020, agĩcoka 2024, then he's going to level with Grover Cleveland. Na nĩkĩo akoretwo kĩrĩa noti-inĩ. James Madison, ndaigua Mr. Mugambi agweta, nĩ tũthiaga, is it James Madison? Nĩ tũthiaga kũu, nĩ tũthiaga ona ithuĩ. So Madison, the 4th president of the US, the father of the US Constitution, now na tũtingĩtindirĩra nĩ tũĩ ũguo. Number 11, Salmon Chase. There are only 3 individuals makoragwo me mbeca-inĩ cia US who were not presidents. One was Alexander Hamilton, and now Salmon Chase. He was the only Secretary of State to serve in all branches of the US government, obviously judiciary. He was the 6th Supreme Court Justice. Agĩcoka agĩserve as a senator wa state of Ohio. Na agĩcoka agĩserve rĩu Treasury Secretary. Na rĩrĩ nĩ tuonaga the biggest bank in the country, ĩtagwo atĩa? Who knows? Chase. It's called JP Morgan Chase. Chase JP Morgan. He was Vegio Ikiajia, yetagwo Chase National Bank. He changed to Chase Manhattan Bank, and now JP Morgan. Na rĩtwa Chase, obviously, mamuheire respect. Na mĩtukio rĩu family yao ũmũthĩ ũyũ, they are the ones who run that bank. Nĩ mĩtukio harĩa maumĩte. Last but not least, na nĩ tuona yake yuma ya dollar cigana? 10,000. If you have today, that is almost $1 billion. Woodrow Wilson, 10,000. Now, we know on a 28th president of the US, served during the First World War, and the architect of the League of Nations, which today is the United Nations. Koguo nĩkĩo ahetwo kĩheo kĩu gĩa gũkorwo noti-inĩ icio. Kũrĩ macio mothe rĩ, haha rĩu nĩho ndorete. Obama, maybe, I don't know, maybe down the line in another 50 years, but come year 2030, you know Harriet Tubman. Anyone who knows what she was, maybe? Yeah. Nicholas, I know you know. Na andũ aingĩ nĩ moĩ. Harriet Tubman was very crucial. Mutumia, a black woman who lived in the 1800s, a very renowned abolitionist, you know. And I remember at the near rescue about 60 enslaved people. Na nĩ ũndũ woguo nĩ arĩkoragwo dollar-inĩ ya kĩbaũ, $20 bill starting in 2030. Ndiramwĩra maũndũ ma mũthĩ tũraria ũhoro wa mbeca, so ndirĩ ndĩrora njĩra-inĩ. I'm still there. Rĩu rĩ, tũcokei harĩa tũgũthomete. Twĩyũragia atĩrĩ, ũtaithi rĩ, wagĩrĩirwo gũtaithi the net kana the gross amount. Hau nĩ hakoragwo na ngucanio. Ati andũ aingĩ maugaga net tondũ nĩ ndĩrahe thirikari makadeha taxes, but basically twagĩrĩirwo kũheana a tenth of your gross income. Ti kĩrĩa ũtwaraga mũciĩ, no nĩ kĩrĩa Ngai akũrathimĩte nakĩo. So we are supposed, na hatirĩ na korwo no ũthiĩ screen ĩngĩ please, ya ũhoro ũcio wa tithe. And I think it's self-explanatory. Tithing on the net, not after taxes. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Tithes should be given from the first fruits, your income before any expenses or other obligations are taken out the gross
hau na hatirĩ kwarĩrĩria ti niĩ ndĩroiga nĩ maandĩko maroiga. So gatũthiĩ Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Koguo na tũĩ Proverbs yandĩkirwo I think nĩ Solomon okorwo ndirahĩtia. Na Solomon nĩ mũkĩũĩ gũtirĩ well nĩ harĩ controversy gũtuĩkaga he in history gũtirĩ mũndũ ũrĩ watonga kũrĩ King Solomon, and he was the wisest, but mũndũ ũrĩa ũrĩ watonga mũno etagwo Mansa Musa from Mali, who lived in the 1300s. If he was alive today, he would be worth about $500 billion. Onak Musk wa Tesla is about 200 billion. But if Mansa Musa was alive today, koguo nĩ akĩrĩte Solomon no nĩ ũndũ wa kĩhunjio kĩa ũmũthĩ na nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra maandĩko rekei tũthiĩ atĩ na Solomon nĩwe mũndũ ũrĩ watonga mũno. Haya, Malachi 3:10 nayo ĩkauga atĩrĩrĩ, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Na Ngai akauga o rĩngĩ na this prophet akauga test me, rekei ndĩmwĩre na nĩ wega njokerie andũ a kanitha ũyũ ngatho nĩ support ĩrĩa mũheanĩte o mũndũ o kĩrĩa aheanaga kĩrĩa Ngai akũrathimaga kũhe Ngai nĩ kĩamũkagĩrwo nĩ kanitha na ngatho na nĩtũhotaga kũrani kanitha ũyũ nĩ ũndũ wa indo iria mũheanaga, but in particular andũ arĩa mateithaga tondũ nĩ marũmagĩrĩra rĩathani rĩrĩ. Na rekei ndĩmwĩre gũteitha nĩ gũkoragwo na irathimo. Ta rĩu ũmũthĩ ũyũ if one of us lost their job, wĩthiĩ mĩeri ĩtandatũ ũtarĩ na source of income, indo ciaku nĩ cikwanjia kuoywo. You have a mortgage, kanyũmba koyo, akorwo nĩ ũragucĩtie gakari kaiyĩrwo nĩ repo man, ciana ciaku cirĩmwo nĩ gũthiĩ cukuru, unemployment insurance icio citingĩkũrũgamĩrĩra mũno mĩeri ĩtandatũ. So but rekei ndĩmwĩre, if you are religiously tithing, mĩeri ĩtandatũ ĩyo ĩngĩũka somehow somewhere mbeca ciriumaga from all areas ona ũtangĩmenya. I'm a witness to that. My wife knows. Niĩ nĩ back in 20 Imani yaciarwo ũguo 2011 I lost my job. Ndarutaga wĩra Beverly. I think Baba Kim knows. Etagwo Apple Seeds. It was a women's clothing company. Niĩ rĩmwe ngĩthiĩ, I tried to log on to my computer. Ndihotaga kũlogĩrwo. What's going on? About ndarutaga wĩra 8:39 ngĩona HR moka makĩnjĩra, you know, this is how it is. The company is not doing well. And so I was laid off. And I'm telling you, Mwathani anyitĩrĩire kahinda ka mĩeri ta igana ũna. By then, tondũ ndarutaga IT na HR, hĩndĩ ĩyo mawĩra ma IT matiarĩ moneki mũno. I survived for 6 months. Itarĩ na thĩna wa kũrĩha mbirũ, itarĩ na kĩ. So I'm a witness to what God can do. Na ti kuga atĩ nĩ gũ-save ndasavĩte mbeca, but money was coming from everywhere. Ũgathiĩ ũguo, mũndũ akũrehere kawĩra, ũkamũrutĩra kawĩra, maybe you're charging 500, akwĩra tondũ wandutĩra wega mũno rĩ, ngũkũrĩha 2,000. And it happened mahinda-inĩ macio. Rĩu ndĩraria from experience. Nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ, ũngĩ-commit kũheaga Ngai tithe, maandĩko maya nĩ makahingana. Malaki agacoka akauga atĩrĩrĩ, God says to those who bring him tithes and offering, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit. Kai ndĩmwĩre, maũndũ nĩ maingĩ marĩa tũluzaga, maingĩ. Ũrigĩrĩrio mĩrimũ, ũrigĩrĩrio ciana ciaku, they'll be of good character. Rekei ndĩmwĩre, tondũ irathimo to mbeca, irathimo mũno mũno nĩ ciana ciaku. Ta ithuĩ rĩu aciari, I know.
ukona ciana ciaku ati matire mamugia. But what is the secret? Because ni wirutire kutumikira Ngai. Merimo, I'm lucky at my age, I'm 55 years old, and I can do a handstand. Do you know what? I'm just making fun. Ukona ati adu marona kai utakuraga, but ni riri wa Ngai. Na do you know what, Mr. Getau, can you tarogama please, Mr. Getau? Ona muthuri ucio tumwita ndagitari. Muthuri ucio ungimurora uguo ungiciria na miaka igana? 50. 40. Good. Ni wega. Ni muona ni riri wa Ngai. Tondu nake Mr. Getau ndamutumira to riu Getau ndangihura. Getau, I know him. Athiaga kanitha wa Calvary Christian Center. I know him ona miena-ini ingi. But he is a faithful giver. And I know him. Ni njui. Na nikio muno ndire kurehe mundu tari wa kanitha uyu. Tondu it's very sensitive, tondu ni njui Getau ndangi tutingeroa, and you have to be wise. When you're talking about money, you have to be wise. Tondu riu ndungianjia gutengora andu, you have to know ni ati uroiga. Okay, riu ri spiritually ri gutaitha gutaithagia atia. Niti rugano rwa Cornelius. Cornelius was an Italian regiment, ari muthigari. Na nitukiwe Romans matiatikitie muno, but for some reason urionaga Peter, John magitungata akiriririo horo ucio wa Ngai, na akianjia kuheanaga, akahe athini, akahe kanitha wa Ngai. O rimwe ni kuheana gwake ri, muraika wa Ngai niwe wonire wira uria Cornelius arutaga, niwe waikurukire akimwira maundu ma mothe wikaga ni mega, no ni utigitie undu umwe tu, uheane muoyo waku. Cornelius tamakahunjiirio ni muraika agika atia, akihonoka. Twathi nayo Luke 6:38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get. Like a joker sentence here. The amount you give will determine the amount you get. Waheana tithe 10%, I'm telling you, it can be multiplied by 100. That is a fact. Ugo niguo kuhuana niguo maandiko mahuana. Haya, warning, twali uhoro wa history ya uria notes maretwa mandu me notes-ini kana niki, twali uhoro wa maandiko uheane gitumi. No ngega kuheana ri, there is a warning. Na Bible gutire handu yugite no nginya utaithe. Gutire handu yugite no nginya utaithe. No maandiko ri nima insist, nima rakwira ugerie kuheana. No riri ugia kuheana, there is a warning. Malachi 3:8. Kauga atiriri, will a man rob God? Yet you are robbing me, but you say, how have we robbed? In tithes and offerings. Mani maandiko maroiga uguo. Tini tutunyete Ngai ni undu wa kwaga kuheana mihothi na ki na offerings. Haya, rekei ithuothe tumite Kenya haha. Na gutiri undu andu a Kenya makumitie ta ciea. Everybody is a witness. Nyandu igana haha mundu atari waluzikia Kenya. Ingimwira inyuothe ni mukuoya moko. Wathi ukagura kia no ugakora kiguritwo ni andu 10. And it happens. Na dirauga uguo ati I have no negative connotation of investing in Kenya, and I'm very humbled kuigua uria KCF ikite 83 acres of land. That's a huge piece of land, real estate. 85. And I think
nĩ ũndũ wa history yanyu na ũrĩa mwĩ so organized. I remember under Dr. Okel, that is why you were able to purchase land. Nĩ kũiguithania. Rĩu rĩ, to Kenya mũndũ angĩ invest, ona gũkũ no invest into. Rĩu rĩ, ndiĩ kana no wĩkĩre kabica karĩa, haya, ta thomai hau. Okay, I don't know whether that is misleading, tondũ rĩmwe nĩ mũthiaga title ĩgaikara mĩaka ĩtarĩ yoima. But I don't know whether that is true or nĩ handũ ndĩrathire ndĩroya kabica kau nĩgetha tondũ mũno tũfocusaga na indo cia gũkũ thĩ cia gũthira no tũkariganĩrwo nĩ kwamba kũheana gĩcunjĩ gĩa 10 nĩgetha ona rĩrĩa ũgathiĩ atĩ uge nĩ ũkũgũra kĩata kĩrĩa rĩ it will be legitimate tondũ already nĩ wonetie Ngai atĩ nĩ wĩkomitĩte na kĩ na indo ciake njĩra ciaku ciothe cirĩthiaga cirathimĩtwo gũtirĩ handũ ũgathiĩ ũhĩngĩcwo tondũ Ngai nĩ arĩthiaga hĩndĩ akũmenyereire. Haya, nĩ ndaria ũhoro wa wĩra mĩeri ĩtandatũ and I think there is no security in our jobs, even in healthcare. Currently, gũkũ Mass, they are about to close so many hospitals. And doctors are going to lose work. Which means even nurses will be affected. Rĩu gũtirĩ job security at all. Gũtirĩ. Haya, ona tũngĩthiĩ tũrore thĩtagwo the Magnificent Seven, the biggest companies in this country, in the world. Alphabet, which is Google, Amazon, Meta, and yetagwo Facebook, Microsoft, Nvidia, the king of artificial intelligence. That's another topic again, artificial intelligence. And Tesla. The last 2 years, thousands have been laid off, and especially employees in the high-tech, software engineers. He mũndũ ũmwe wa Tanzania mũrata wakwa, he has a master's in software engineering. Afutirwo February, na nginya ũmũthĩ ndarĩ ona wĩra, with an experience of over 15 years. So, mĩena ĩmwe nĩ ĩreka wega economy, ĩrĩa ĩngĩ ndĩreka. Na ndĩrauga ũguo nĩkĩ? Tondũ rekei ndĩmwĩre, if you tithe, if you give your offerings, gũtirĩ hĩndĩ wakorwo na job insecurity, rekei ndĩmwĩre. Ngai arĩthiaga akũmenyereire hĩndĩ ciothe, njĩra ciaku arĩthiaga akũhingũrĩire. Ũkona opportunities, na rekei ndĩmwĩre, at 3 in the morning, ũkagĩa kĩ-vision kĩa biacara. Ũkagĩa vision ya ũndũ ũngĩkũrehere income, tondũ you are faithful to whatever you're giving nyũmba ya Ngai. Tũkwarĩtio. Okay, now, kwĩna phenomenon ĩrathiĩ na mbere bũrũri ũyũ, all over the world, global warming, ithuothe nĩ tũĩ. The latest was in San Diego last week, nĩ mũronio ũrĩa kũrarĩ na flooding. Koguo indo cia gũkũ thĩ nĩ cia gũthira, rekei ndĩmwĩre. Ta ithuĩ tũikaraga lane, ndiĩ nyina wa mbũikara nĩ gũthama tũgũthama, tondũ iria rĩrathiĩ o rĩgĩkaga atĩa. Ta rĩu ũngĩthiĩ Sudbury, the coastline has been demolished. Rĩu maramaka mũno nĩ storm ĩno gũkorwo kuo mũthĩ. So it's for the first time I heard of atmospheric river. Ndirĩ ndaigua ũndũ ta ũcio rĩngĩ, atĩ kwĩna rũĩ rũragera kũrĩa igũrũ. Rũrĩa gũka California not too long ago, and everything was destroyed. Mwathi the Gulf states, and that is Florida, Louisiana, Alabama, Texas, huho iria ciũkaga kũu all the time, na nĩ cithiĩte cikĩ-increasaga in intensity. Tucoke, even the insurance companies, if you have a home in one of those states, insurance companies are running away now from ndũngĩka. Na watuĩka nĩ ũgũkavwo, ta nĩ njĩ mũndũ ũrarĩhaga maybe $1,500, now they are paying almost $10,000 a year. Kwa maũndũ marathiĩ maica. Okay, tũthiĩ California, nĩ gwĩte ũrwa California, ithingithia maũndũ marĩa mangĩ mothe tuonaga. Kenya, kũu tũrauga property, rĩu ũguo nĩ ũndũ wa kũmuonia atĩrĩrĩ, indo ici tũkoragwo tunyitĩrĩire mũno, tũtrustĩte mũno property. It's by the blink of an eye, rũciũ no ikorwo itarĩ ho. Haya, nĩ tũcokei tũthiĩ Kenya. As you know, andũ arĩa marũmagĩrĩra geological studies, nĩ mũĩ atĩ the Rift Valley is cracking.
hena crack nene, I think there is a crack of about a foot. Na kuratuika very soon because of what they call geography. I remember either wakim geography atwekaga A level. Hey, indo cietagwo tectonic plates. Twina mwalimu. I have to be careful. Tectonic plates, iria cirana na uko underground now, now all the volcanic activity underneath. Kuratuika soon. I don't know how soon Kenya will be split into two. Na andũ arĩa mena tweya Naivasha. Arĩa mena tweya Naivasha, tuothe tũkamerio tũingĩre. So it will be split, and the Indian Ocean, Red Sea, she form another sea there. There is no security in this world. Security area twĩnayo nene. No, either kũhonoka atucoke tuheage Ngai indo citũ nigetha ati ona maundu macio mangigoka Ngai somehow no agakuririkana ni undu wa kwirutira kuria wirutire. To California, Paradise City, they had millions. I think the cheapest was like 5 million. Mwaki wokire, was it 2 years ago? Ugĩuka kinina that city. Nginya ũmũthĩ ũkũhuana Sodom and Gomorrah. Tũraria maundu maria tuonete, maria turauga ati tutionete. Gicoka riu kurikiriria ri ngumuthomera uhoro wa King Solomon. Mundu uria wari na indo nyingi muno, mundu uria wari mugi muno, but after all that areita support yari na atumia 7. I don't know how he was managing. If people have a problem with one wife, how can you handle 700, I said, dinagweta mundu. So, dinagweta mundu reure. Okay, reure. King Solomon niguo igire. No niguo ngurikia naguo. Ecclesiastes 1:1-10. Na guthoma kahora nigetha ithuothe tumenye ati maundu ma mothe tukoragwo namo ni ma toho. Okay, all is vanity. The words of the preacher now is Solomon, the son of David, king of Jerusalem. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? A generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. The sun rises and the sun goes down and hastens to the place where it rises. The wind blows to the south and goes around to the north. Around and around goes the wind, and on its circuits the wind returns. All streams run to the sea, but the sea is not full. To the place where the streams flow, there they flow again. All things are full of weariness, and man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. What has been is what will be, and what has been done is what will be done, and there is nothing under the sun. Is there a thing of which it is said, see, this is new? It has been already in the ages before us. Ngai amũrathime na ũhoro ũcio consider tuone atĩ maũndũ maya mothe twĩnamo one day they will come to an end. No kĩrĩa relationship yaku na Ngai na kũheana gwaku icio nĩ cigagũkũguna. Mwathani amũrathime.